Fangen were MIT Demand was die Meisen direkt betrifft. Die Rentenpassbesang 2026. Jeeds Jarword Dirant and I lohnt Entwickling Engpast. Das klingt gut, aber der Teufel steckt time detail. 2026 were Dinan Passung beschlossen, dies war nominell positiv klingt, aber wenn man die Inflationsrate, die gestiegenen Energiekosten und die allgemeinen Lebenshaltungskosten gegenrechnet, sieht die real Kaufkraft vieler Rentner anders aus, die Frage ist nicht nur, Becca mich mehr. Die Frage ist, reicht es wirklich? Und da war dies. Viele Senioren die Anpassung vollteinem Berechnungsmodell, das in ein Durchschnittslohn der Erwerbstätigen gekoppelt ist, klingt fair, oder? Aber wenn Dielen in bestimmten Sektoren stärker steigen als in anderen, und wenn der Warenkorb den Rentner tatsächlich kaufen mehr Medikamente, mehr Arspecie, weniger Reisen nicht mit dem offiziellen Inflationskorb, dann entsteht ein. Die monatlicher Word. Dann ist das Thema hinzuverdienend und higher GTS. Viele Senioren tatsächlich einerlich Ichtering aber auch neue Regeln, die man kennen muss, bisher galten. Rentner, die nach arbeiten wollten, bestimmt Grenzen, denen die Rent. Word, die is Regelungen Word in Engpast. Rentner, die Regel Rentenalters erreicht haben, nennen zwischen unbegrenzt hinzuverdienen, und das ihr Rent. Word, das klingt erstmal sehr positiv, und will ist es das auch, aber und das ist wichtig, das bedeutet nicht, dass der Hinzuverdienst teuerfrei ist. Das Finanzamt schaut sehr genau hin, Imru hestend weiterarbeitet, muss sein Gesamten. Versturen und das nicht richtig plant, bekam Tamjar Sendi ein. Steuernichelung, also hinzuverdienen aber mit einem Blick auf die steuerliche Situation. Rentner, die noch nicht das Regelrentenalter erreicht haben, also in Rent gegangen ist, beispielsweise der Chabschuljoder durch die sogenannte. Gelten nach wie vor Hinzuverdienz und dies Grenzen wurden zwar like tangible, aber sie existieren weiterhin, das bedeutet, am Beispiel MIT 63 in Rand gegangen ist und nach ein bisschen Desaverdienen McT muss offizen, dass die Grenz nicht. Sonst wird die Rentens bekannt. Die genaue Grenz. 2026 liegt bei einem jährlichen Betrag, der regelmäßig neu festgesetzt wird, und dies lohnt sich, direkt bei der deutschen Rentenversicherung nachzufragen, welche Grenz konkret. Den eigenen Fall gilt. Ein weiteres großes Thema, die Grundrente wird einige Jahre ago. Am Senioren zu. Die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, aber trotzdem nur ein sehr klein Rente erhalten, dies Regelung betrifft besonders Frauen, die wegen Kinderbetreuung oder Pflegeverantwortung lang nicht oder nur in Teilzeit gearbeitet haben, sowie Menschen in Niedriglohnjobs, die Grundrente wurden kommensabing ausgezahlt, das bedeutet, das ändert. Angerechnet wurden. 2026 GTSM Pasungen bei der Einkommensanrinken, die dazu. Nen, das manch Grundrenten bis mehr erhalten, und der Reber weniger, entscheiden dis dabei, welch. Genau angerechnet werden, Kapitalertage, Meiatenemen, Partnerieinkommen, all das Flyeten, die Berechnungen, Grundrente besieht oder besieht nicht, sollten bedingt seinen Bescheid lassen. Dan reda nach das Rentenabzugscham die Beitragsrück renken und Pflegeversicherung, viel Senioren sind. Wie will von ihrer Rentament? Beitragsrückrang, Konversicherung und Pflegeversicherung abgesichert Word und dies Beitrag steigen, der Pflegeversicherung Word in den letzten Jahren mehrfach hört, und dies gibt Hinweis darauf, dass weitere Hang ankommen werden. 2026 sind am Pasungen vorgesehen, die dazu. Das der Netto-Rentenbetrag, also das, was am Ende tatsächlich auf dem Konto landet. Viel Rentner geringer aus Vorteil erhofft, das ist Teil der unangenehmen Wahrheiten. Die wenig gesprochen Word, die Brutto-Rentenerhang klingt gut in den Schlagzeilen, aber was netto. Bliet ist oft ein undergeschikt. Ein Thema, das viele Senioren. Steuern auf die Rente, ja, Rentens in steuerpflichtig zumindest zu einem bestimmten Anteil, und dieser Anteil steht jedes Jahr, am Beispiel 2006 in Rente gegangen ist, muss 52% seiner Rente versteuern, 2026 in Rente geht, muss bereit sein an wesentlich höheren Anteil versteuern, die sogenannte nachgelagert Besteuerung Word MIT dem. Und Word schrittweise ausgeweitet, bis 2058 sollen Renten vollständig steuerpflichtig sein, das bedeutet, je später man in Rente geht, desto mehr muss man versteuern, und 2026 in Rente geht, ist von dieser Manstieg direkt betroffen. Das heißt nicht, dass jeder Rentner tatsächlich steuern sollen muss, es kommt auf die gesamte der. Nur ein klein Rund hat, liegt möglicherweise unter dem Grundfreibetrag und sollte kein steuern, aber mehr Einkommensskoll hat Rund plus Betriebsrente plus Meiatenemen der sollte das unbedingt durchrechnen lassen. Jetzt zu einem Thema, das besonders. Die Genigen wichtig ist,
die nach vor demru Hesten stehen, das Renteneintritt altund die Abschlagsregelung, das Regalry Renteneintritt alt liegt. Die meisten Hut Jebrin and Jarnj Bay 67 Jaren, WR. In Rond Gehan McT, muss MIT Abschlein rechnen. Jedem Monat den Mann. In Rond Get, Word Diron Tumo, 3% Dauerhaft. Das klingt wenig, aber. Dijar Samiert sich das erheblich, WR Drejar. In Rond Get hat ihnen Dauerhaft den Abschlag von 108%, auf ein Rond von 1.5 Euro bedeutet das monatlich 162 Euros weniger und das lebenslang. 2026 GTS Kinderung am Regalren Rentenalter, aber es Jit Diskussionen, ein weiter Anhebung in den kommenden Jahren, WR also plant. In Rond Zugihan sollt dies Abschulg Sergino insane Calculation einbesiehen. Ein wichtig Neuerung. 2026 betrifft die Digitalisierung der Rentenversicherung, die Deutsche Rentenversicherung baut ihr Online-Dienst massiv aus, das bedeutet auf der einen Seite mehr Komfort, bescheidenen digital abgerufen werden, Empfehlungen online gestellt werden und die Communication wird schneller, auf der anderen Seite bedeutet. Yes, das Senioren, die wenig digital Affen sind, möglicherweise. Brachen, WR Keen Möglichkeit hat, online auf sein Rentendeten zu ergreifen, sollt wissen, die Station Rambera Tungston der Rentenversicherung bleiben erhalten, aber es lohnt sich, die digitalen Angebot zu nutzen, dass sie oft schneller und transparenter sind, auf der Website der Deutschen Rentenversicherung GTS ein Online-Portal. Das man sein Rentenkonto einziehen, Hockrücknungen abrufen und sogar Rentenantrag stellen kann, und dann ist danach das Thema Betriebsrente und Privataltersvorsorge. Die drei Säulen des deutschen Rentensystems gesetzlich Rente, betriebliche Altersvorsorge und Privatvorsorge sind nachwie vor das Fundament der Altersabsicherung. 2026 GTS Derungen bei der steuerlichen Behandlung von Betriebsrenten, die Freibetrag werden angepasst, aber gleichzeitig gilt, WR ein Betriebrent besieht, muss darauf Krankenversicherung zahlen und das in einen erheblichen Teil der Betriebrente aufzehren, weil Betriebsrentner sind. Wenn sie feststellen, dass sie auf ihr Betriebrent wohl kranken und Pflegeversicherung zahlen, obwohl sie auf die Beitrag während deren Sparfes schon Steuern und Sozialabgaben gezahlt haben, das ist ein Punkt, der politisch umstritten ist und die immer wieder diskutiert wird, aber bisher hat sich deren Grundlegende nichts geändert. Alle, die noch nicht in Rente sind, es gibt Möglichkeiten, freiwillig Zusatzbeiträge die Rentenversicherung einzuzahlen, mit Wage. So schließen, das gilt zum Beispiel. Zeiten, in denen man nicht toter kaum gerbetet hat wegen Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder Selbstständigkeit, dies freiwilligen Beiträgen die Stier Terhan und lohnen sich oft, WR wissen McT, wie sich solche Einzahlungen auf die eigenen Rente auswirken, kann sich kostenlos bei der deutschen Rentenversicherung verwerten lassen. Ein Punkt, der oft vergessen wird, die Hinterbleibenen. Verwitwit Senioren kann die Hinterbleibenen ein wichtig Einkommensquelle sein, aber auch higher GTS Regelungen, die man kennen muss, die Hinterbleibenen wird MIT eigenen. Werk Nitans waren nach einem bestimmten Freibetrag, WR also als verwitwit Person ein eigen Rand besieht, bekommt die Hinterbleibenen möglicherweise stark. Oder gar nicht ausgezahlt. 2026 blieb dieses Grundprinzip bestehen, aber die Freibetrag werden like Tanschelben, das bedeutet, dass etwas mehr eigenes Einkommen möglich ist, bever die grieft. Nun noch etwas sehr Praktisches. Was solltest du jetzt konkret tun? Erstens, halter deinen Rentenbescheid und leisen durch. Klingt einfach, aber viele Menschen legen den Bescheid ungelesen zur Seite. Schau no hin, welch better Jaustwiesen werden, was abgesigen wird und wie sich den Rand zusammensetzt. Zweitens, wenn du Fragen hast, nutz die kostenlos Beratung der deutschen Rentenversicherung. Du kannst in Twitter online einen Termin buchen oder persönlich in ein Beratungsstall gehen. Drittens, wenn du ein Betriebrent oder Privataltersvorsorge hast. Ob die steuerliche Situation. Dich Optimalist, ein Steuerberater kann higher Wortwahl Hinweis geben an die Kosten. Sind oft geringer als die Steuersparnis, Wirtens, informier dich. Möglich Sozialistingen. WR trotz Rand wenig Geld hat, kann unter Umständen Sprach auf Grundsicherung im Alter haben. Viel Senioren schmen sich, dies Leistung zu beantragen aber sie wird genau. Dies Situation gestiffen. Und noch ein letzter wichtiger Punkt, blieb informiert, die Rentenpolitik ist kein statisches Thema. Jedes Jahr GTS neue Anpassungen, neue Regelungen, neue Diskussionen, was heute gilt, kann sich morgen dern, das bedeutet nicht, dass man in Panik geraten soll, aber es bedeutet, dass es wichtig ist, regelmäßig nachzuschauen, was sich verändert hat, genau deshalb lohnt es sich, auf dem Laufenden zu bleiben. Lass mich zum Schluss nochmal das Wichtigste zusammenfassen. Die Rentenpassbesserung 2026 bringt nomineller Hungen.
aber die real Kaufkraft vieler Rentner blieb unter Druck, hinseverdian tist. Rentner neim Regelrentenoter nun unbegrenzt möglich, aber steuerlich relevant. Die Grundrent word weiter ausgesalt, aber MIT angepassten Anrechnungsregel, kränken Anfliegeversicherungs stegen unreduzieren den Netto-Rentenbetrag, die Steuerpflicht auf Renten nimmt weiter zu, abschuldig. Rentner bleiben nur hibblich, an digitale Angebot der Rentenversicherung worden ausbaut, was das. Dich persönlich bedeutet, hängt von deiner individuellen Situation ab deschel bist persönlich Beratung durch Experts so wichtig. Wenn dieses Video dir geholfen hat, oder wenn du jemanden kennst, dem diese Information unwichtig sein könnten, dann tu bitvoll Den Daumen nach oben, das hilft uns enorm dabei, diesen Kanal wachsen zu lassen und mehr Menschen zu erreichen. Teil dieses Video MIT-Freunden, Eltern, Grolter oder Kollegen, die sich MIT dem Thema bestätigen. Jeder geteilt Klick nennt Gemmen dem helfen, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen, abonnier diesen Kanal, wenn du noch nicht dabei bist, hier kommen regelmäßig Videos zu Themen rund Finanzen, Sozialestungen, rund Alltag im Alter, und schreib uns in die Kommentare. Hast du selbst Fragen zur rund 2026? Gibt es ein Thema, das wir noch nicht angesprochen haben? Welche Erfahrungen hast du MIT der Rentenversicherung gemacht? Wir lesen wirklich alle Kommentare und freuen uns auf deinen Beitrag. Die Kommentar hilft uns auch dabei zu verstehen, welche Themen euch am meisten bewegen, damit wir noch bessere Videos machen nen, bis zum nächsten Video pass auf dich auf und vergiss nicht. Informiert sein ist der erste Schritt zu einer besseren Zukunft.